Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to receive latest updates and stories. CHD Group has worked over 2 years to improve the situation of nutritional rehabilitation centers. The work was carried out in aspirational districts of Raichur and Yadgir, and also in other high-priority districts of North Karnataka. CHD Group adopted a multi-pronged approach to achieve optimum indicators. Good health services with quality and safety and with minimum wastage of resources. Capacity building of the staff at the nutritional rehabilitation centers, thereby creating a strong workforce. Timely reporting of data on a month-on-month basis to achieve effective health information and data management systems. Release of funds to support NRC care for the mother and child, thereby enabling good health financing systems to protect any catastrophe that prevents the progress of work. Constant engagement with stakeholders of the NRC to build leadership and governance. At the outset, I would thank the Government of India, Government of Karnataka, all the leaders of this Ballari, and our administrators, directors, medical superintendent, and also I am thankful to my nodal officer, Dr. Riaz Ahmad, my all staff, nursing staff, group D workers, and my PGs for taking lot of interest in this particular disease, that is malnutrition. It's a deadly disease. It has to be eradicated or eliminated, and everybody should get sensitized about this disease. And for that, once again I thank all the persons who are involved directly or indirectly, and also I extend my thanks to NGOs and the volunteers. We have taken a lot of interest in contributing for the NRC. And also special thanks to CHD Group. Facilities which are available in our NRC are like we prepare the food here, and we also take the mothers to the kitchen, and we during preparation we also demonstrate how to prepare the food, quality food, and we teach the mother once she goes home how to prepare, and mother will be very happy for that. And we provide the food like every 2 hours we will be just providing the nutritious food to the child, and we also make sure that child eats, and we also do that update test for the child. That is very beneficial. With that we assess how a child is accepting the food, and once the food is given to the child, we will take them to the garden, and we will take them to the playroom which we have here, bicycles and other things we have here, and children will be playing, running, jumping around, all those things here. It's very nice to see them. And we also gather the mother here, and we make them watch videos like how to prepare the food at home, and also how to take care of the child, how to prevent the infection, hand washing, all hygiene, common infections, how to take care at home. Also we will be giving the information through the videos by putting in the TV. And we also have the hot water for the children. 24-hour solar system is there for them. It's very essential. These two things are donated by a donor. Then we also involve in the children's play. Our staff members involved in children's play. That is very, very essential. In Karnataka, 36% of the children under 5 years are stunted or too short for their age, which indicates that they have been undernourished for some time. 26% children are wasted, or too thin for their height, which may result from inadequate recent food intake or a recent illness. About 35% of children under 5 years are underweight, which takes into account both chronic and acute undernutrition.
By all three measures of nutritional status, children in Karnataka are at risk of nutritional vulnerability. CHD Group has field-based grassroots penetration across 6 districts and every taluk covering hundreds and hundreds of villages. It has hand-holding of nutritional rehabilitation centers to strengthen management of children with severe acute malnutrition to achieve sphere standards of care and also address comorbid condition which the child faces. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ನಾವು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಣ್ಣಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೌತಮ್ ನಗರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೊಂದು CHD ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಬಾಸ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಏನು ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಟು ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಏನಾದರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗನ್ಸಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ CHD ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು CHD ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. CHD Group works with faith leaders at temples, churches and mosques to build a momentum for nutrition and child care and family care. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಬರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ RH ನಂಬರ್ 1 ಸಿದ್ದನೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಬೇಸಿಲ್ ರಾಜ್ ಆದ ನಾನು ಇವತ್ತು CHD ಗ್ರೂಪ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಬಲಿಪೂಜೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ರಿಂದ 5 ವಯಸ್ಸುಳ್ಳದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೈಟು ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು CHD ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Well, good afternoon everybody. This is Dr. H. Nizamuddin. I am a retired district tuberculosis officer, presently working as a medical officer in NCD in CHC Rupangudi. Today, the NRC coordinator, Mr. Santosh and Mr. Airal from CHD has come here to our village Rupangudi to assess the children's nutrition status. And with the help of our Anganwadi teachers, we in the Rupangudi village are assessing the nutrition status of the children in the Rupangudi village. And the result is a little bit satisfactory, and it is comparatively to the North Indian thing, we are much better side. Though it is satisfactory, we still have to improve the nutrition status of our children in our area. For that, the feedback from the NCR and the CHD, we will welcome the feedback from them, and we will go ahead with the feedback and see that in future that our children will get a better nutritional status, and they will be healthy and hale and healthy, our future citizens of India. Thank you very much. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಲಲಿತಾ ಅಂತ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಕಪ್ಕಲ್. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು? 20 ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಬ್ಬರು. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಮಗು? ಎರಡನೇ ಮಗು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ? 12 ದಿನ ಆಯ್ತು. 12 ದಿನ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲಿದ್ದ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ಕೋಬೇಕು, ಹುಡುಗರನ್ನ ಬೇಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಸ್ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಊಟ. ಏನೇನು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ತತ್ತಿ, ಹಾಲು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು,
ಊಟ ಅನ್ನ ಸಾರು, ಅನ್ನ ಸಾರು, ಕಿಚಡಿ, ಪಾಯಸ. ಪಾಯಸ. ಇವತ್ತು ದೋಸೆ, ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ.